안녕하세요, 희입니다. 이번 제가 소개해드릴 음식은요, 바로 슈바인 학센입니다. 얼마 전 육식맨님 유튜브를 보다가 너무 맛있어 보이는 거예요. 그래서 저희도 도전해봤습니다. 레시피는 육식맨님 레시피를 참고했고요. 단 저희 방식대로 과연 캠핑장에서 슈바인 학센이 가능할지 결과는 함께 확인해 보시죠. 그럼 가볼까요? Here we go. And it's twisted, you've been gifted with
맛있어? 맛있네. 네, 여기까지가 제가 준비한 영상이었습니다. 이번 영상 말고도 학생 준비에 필요한 전처리 과정과 재료 구매하러 갔던 영상을 별도로 올려둘 예정입니다. 필요하신 분들은 해당 클립을 확인해 보시면 되겠습니다. 몸 건강 잘 챙기시고요. 영상이 유익하셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 그럼 다음 영상으로 찾아뵙겠습니다. 바이바이. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the